ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവബിൾ സൈക്കോ. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല. മോണിറ്റൈസേഷൻ, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ് ആർ യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്, intentionally kept brief because I feel it's better to discuss about one topic at a time and give it the attention it deserves. Everything I share here comes from my own job search, my own experiences, observations, mistakes, lessons and insights. My hope is simply that something I learned along the way might be useful to someone else on their journey. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വിഷ്വൽസും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം പല സമയത്തും വിഷ്വൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. And I always want to say this: take what helps you, ignore what doesn't, and always follow what suits your path. I am not claiming to have all the answers. Every job search journey is different, every person is different, and every situation is different. These are simply thoughts, experiences, and insights shared with a genuine intention that they may help someone move one step closer to their goal. So, if anyone wants to get in touch, and the email is write2rish.nz@gmail.com. I'll be more than happy to help when I have a moment. So feel free to reach out whenever you want. So അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ജോബ് സെർച്ച് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പേരാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്മാർട്ട് ജോബ് സെർച്ച് സ്ട്രാറ്റജി. നമ്മൾ എപ്പോഴും ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് വി ആർ ഓൾവേസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു അപ്പിയർ. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ എപ്പോഴും റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കും, ലൈക്ക് ജോബ് ബോർഡ്സ് ഒക്കെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കും, നമ്മൾ ലിങ്ക്ഡിൻ ചെക്ക് ചെയ്യും, നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും, ആൻഡ് ദെൻ യു വെയിറ്റ്. ഞാൻ ഷാഡോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നെവർ മേക്ക് ഇറ്റ് ടു എ ജോബ് ബോർഡ് അറ്റ് ഓൾ. സം കമ്പനീസ് ആർ ഗ്രോയിങ് ക്വയറ്റ്ലി, സം മാനേജേഴ്സ് ആർ പ്ലാനിങ് ഫ്യൂച്ചർ ഹയർസ്, സം ടീംസ് നോ ദേ വിൽ നീഡ് someone soon but they haven't advertised yet, and that is where an often overlooked strategy comes in. It's called expression of interest. നമ്മളിവിടെ PR റെസിഡൻസിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇടുന്ന പോലെ അല്ലേ ഇത്? ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ്. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്രസ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് സെയിങ് ദാറ്റ് യു ലൈക്ക് ടു വർക്ക് ഫോർ ദിസ് കമ്പനി. അവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടോ ഓപ്പണിംഗ് ഇല്ലെന്ന് ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ കമ്പനി, വി നോ വാട്ട് ദേ ഡു ആസ് എ കമ്പനി ആൻഡ് വി ലൈക്ക് ടു ഓഫർ അവർ സർവീസസ് ടു ദം. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് അവർക്കാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നു. എന്ത് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ കവർ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കവർ ലെറ്റർ എപ്പോഴും വായിക്കുന്നത് വെൻ വി ആർ സെൻഡിങ് എ CV. ശരിയല്ലേ? ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലൈവ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കവർ ലെറ്റർ അയക്കുന്നത്. ബട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല. വി ഡോണ്ട് നോ ഓഫ് ആൻ ഓപ്പണിംഗ് ദർ, ബട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു നോക്ക് എ ഡോർ ആൻഡ് ആസ്ക്, ആർ ദർ എനി ഓപ്പണിംഗ്സ്, ആർ ദർ എനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്? ദിസ് ഇസ് മീ, ദിസ് ഇസ് മൈ പ്രൊഫൈൽ, ദിസ് ഇസ് മൈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, I can really help if you're looking for a candidate like this. And I'm 100% telling you this 100% works in New Zealand. ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ വരെ എനിക്കറിയാം. സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ്. നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും. വാട്ട് ഇസ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്? ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റും? അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ? അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. So, an expression of interest is simply a professional message that introduces yourself to a company before even a job is advertised. You're not asking for a job, you are just starting a conversation, you're trying to create some visibility and you are putting yourself on the radar even before anybody else arrives. ചിലപ്പം ഒരു ഹയറിംഗ് മാനേജർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും, ഞാനിങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഹയർ ചെയ്യണം, I need to hire someone, and suddenly someone out of the blue come and say, hey, I'm looking for an opportunity, I have this experience, are you looking for someone? ആ ഇന്റന്റ് അവർ അപ്പം തന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ അവരത് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ കാൻഡിഡേറ്റിനെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. സോ വി ആർ ആക്ച്വലി എക്സ്പ്രസിങ് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു വർക്ക് ഫോർ ദം. വി ആർ ആക്ച്വലി ടെല്ലിംഗ് ദം വാട്ട് വി ക്യാൻ ഓഫർ ടു യു. അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ലെറ്ററിന്റെ പേരാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. എല്ലാ ജോബ് സീക്കേഴ്സ് വെയിറ്റ്സ് ഫോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അപ്പിയർ. Successful job seekers often create opportunities by becoming visible first. അതൊരു ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ്. ശരിയല്ലേ? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ആസ്കിങ് ലൈക്ക് ഡു യു ഹാവ് എനി ജോബ്സ് അവൈലബിൾ, യു ആർ സേയിങ് ലൈക്ക് I admire what your company is doing and I love to connect and explore how I might contribute in the future. See the difference.
One feels like a request, the other feels like the beginning of a professional relationship. So why do expression of interest works? The first reason is that they help you access hidden opportunities. ഒരുപാട് റോൾസ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. There are many roles that even don't get advertised. They only go to people that show visibility. They only go to referral networks. They only go to recruiters that they know. So sometimes companies already have a shortlist in mind before a vacancy is even posted. If they have already spoken to you, you are no longer a complete stranger. So the first reason of why expression of interest work is because they access hidden opportunities. Second one, an EOI shows what? It shows initiative. It tells employer, this person didn't just wait around, they just took action. That kind of proactive attitude is attractive in almost every industry and almost in New Zealand. 100% in New Zealand. Third one, EOIs create meaningful conversations. They can actually, when you have put to yourself an EI and send it to someone, it can ഒരു hiring manager പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ പറ്റി കാണുമ്പോഴത്തേന് they might be really interested in us. That can lead to a coffee chat. ശരിയല്ലേ? This can lead to some networking discussions. And അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ആ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് പിന്നീട് വാല്യുബിൾ ആവുന്നത്. I'm telling you a disclaimer, not every conversation leads to a job immediately, but many opportunities starts with a simple introduction and meaningful conversations. So ഇനി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. Let's talk about what makes a good EOI. ഒരു ഗുഡ് EOI എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it needs to be personal, it needs to be very specific, and it should be focused on value and what you really bring to the team. You might say something like, I've been following your company and really appreciate the work you're doing in automation and quality engineering. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. My background in QA, automation and playwright has helped them teams improve software quality and delivery speed. ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറയുവാണ്. I love to connect and explore ways I might contribute in the future. So you notice something, നമ്മൾ ബെഗ്ഗിയും അല്ല. We are not begging for a job. It's not demanding. It's not asking for a job. It's introducing yourself professionally. That means you are starting a professional relationship. Now compare that with this. Do you have any jobs available? That's the entire message. ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റും ഇല്ല, ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല, ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. There is no reason for an employer to remember you if you put forward a message like that. That is why I often say that generic messages gets ignored. നമ്മളൊരു expression of interest ഇടുമ്പോഴത്തേന് include a few key things. You need to ask these questions. Why you are interested in that company? What value that you bring? A couple of your relevant achievements or strength. A link to your LinkedIn profile, portfolio or CV. And a simple invitation to connect. Keep it very short, keep it respectful and keep it genuine. Expression of interest tends to work especially well with smaller and medium-sized companies. ചെറിയ കമ്പനീസിൽ ഇത് നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യും. Say for example, growing businesses, so specialist technical teams and target companies that you might have already researched and genuinely admire. These organizations are often more open to conversations than people realize. നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി മേക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി സെൻഡ് ദ എക്സാക്ട് മെസ്സേജ് ടു 50 ഡിഫറെന്റ് കമ്പനീസ്. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Take a few minutes to personalize it. Show that you have done your homework. Show that you understand what they do and explain how your experience could potentially help them. നല്ല പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാവും. And here is what happens when you try to send a thoughtful expression of interest. You are starting a conversation. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. You're building relationship. You're gaining visibility. And you're staying on people's radar. When you do all these things, you are increasing your chances of hearing about future opportunities before everyone else, like shadow opportunity. So, അടുത്ത കാര്യം, does every EOI leads to a job? Never. Of course not. It never leads to a job. But just like എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കോൺവെർസേഷൻസും ഒക്കെ ഒരു ജോബിലോട്ട് പോകുന്നത് പോലെയല്ല ഒരു EOI. നമ്മൾ EOI അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു EOI കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് പോലും ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. Maybe there might be an opening after 6 months. Maybe they might be getting ready to post an advertisement. ശരിയല്ല അത്. But the point is really not that. The point is to build connections. The point is to create visibility. And the point is to position yourself where opportunities are more likely to find you. ഈ ഐഡിയ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. I don't wait for opportunities to appear. I create visibility and start conversation. That is exactly what an expression of interest helps you do.
സോ എനിക്ക് എല്ലാ ജോബ് സീക്കേഴ്സിനോടും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു ഹാവ് ബീൻ റിലൈയിങ് ഓൺ ജോബ് ബോർഡ്, maybe it's time to add another tool to your job search toolkit. Expression of interest. Research a few companies you'd genuinely like to work with. Write a thoughtful message, introduce yourself, start a conversation. Even start thinking like, how can you create some expression of interest templates? അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ആർക്കൈവ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, വി സ്റ്റാർട്ട്സ് പേഴ്സണലൈസിങ് അവർ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് കമ്പനീസ്, മീൻസ് പീപ്പിൾ വിൽ നോട്ടീസ് ഇറ്റ് 100 ways. You try to introduce yourself, you start a conversation and you send them a good expression of interest. നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം അഡ്വർടൈസ്ഡ് ആവണമെന്ന് ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല. They are discovered through relationships, and an expression of interest might be the first step towards building good relationship. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. This I think you can consider this as one of those good opportunities, because you're trying to reach out even before there is an opportunity, and this can help. This will help. So think about this opportunity. This is it. Thank you. Hope this helps. Small steps, big wins.